আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গার্ডেন উইথ জাহরা। আজকে আমি ক্যারেট সো করবো। আপনারা যেদিকে এখনো ঠান্ডা বেশি যারা আছেন সো না করে থাকেন প্লিজ করে ফেলেন। সো আমি অ্যাটমিক রেড ক্যারেটটি সো করব, আর ফুসা আসিতা ব্ল্যাক এ দুটি সো করবো। আরগুলোর হয়তো জায়গা হবে না, বাট দেখি। সো আমি মাটিটা গ্রাউন্ডটা রেডি করে নিয়েছি। আমি হালকাভাবে একটু হোল বানিয়ে নিচ্ছি। দেখেন, জাস্ট হালকা একটু হোল বানালে হবে। সো ঠিক এভাবে, খুব বেশি ডিপে যাওয়া লাগবে না। আমি এখানে বেশি ডিস্টেন্স দিই, 2 to 3 ইঞ্চ অ্যাপার্ট। যখন এগুলি জার্মিনেট করবে, যদি আমার মনে হয় সেপারেট করতে হবে, জায়গা লাগবে, তখন আমি জাস্ট ওগুলো উঠিয়ে ফেলবো এখান থেকে। জাস্ট একটা দুইটি সিডস দিয়ে উপর দিয়ে আমি হালকা মাটিটা চাপ দিয়ে দেবো, আর তার উপরে আমি যেটা রাখবো সেটা হলো কার্ডবোর্ড। যদি এক্সট্রা পরে, কারণ ক্যারেট সিড খুবই ছোটো, পড়তেই পারে এক্সট্রা, সো ওটা নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না। আমি এখন জাস্ট একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আমি সিডসগুলো এভাবে এর মধ্যে, আপনার যদি মনে একটা হোল ক্লোজ হয়ে গেছে, দূরে করতে চান করতে পারেন। যে দেখেন আমি অনেকগুলো সিড ছিটে গেছে এখানে, আমি জাস্ট এভাবে এমন করে দিয়ে দেবো। cosmic purple, এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। সো ঠিক এভাবে দিয়ে
সোক করে দেবো। আমি শিওর না এগুলো জার্মিনেট হবে নাকি, ঠিক একইভাবে দিয়ে আমি এটি কভার করে দেবো। আমি কিছু পপি সিডসও গার্ডেনে, এটা হলো হ্যান্স অ্যান্ড চিকেন্স, সো করে দেবো। আমি এগুলি এখন সো করে দেবো, এটা ডাইরেক্টলি গ্রাউন্ডে লাগাতে হয়। আর এখানে হলো সেই গোলাপ রুট যেটি আমি লাগিয়েছিলাম, রোজ ঠিকঠাক। বাট এই এখন আমি গার্ডেন ঠিকমতো পুরোপুরি ক্লিন হয়নি, ঠান্ডা আজকে একটু গরম পড়লো, আর আমি ভাবলাম কেয়ারগুলি সো করে দিই, কারণ কেয়ারগুলি সো করা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যারট জার্মিনেট হয়ে পুরোপুরি ক্যারট হারভেস্ট করার টাইম হতে অন্তত 2 মান্থস লেগে যাবে। সব আজকের মতো এটুকুই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার সাথে থাকুন, আর আমার ভিডিওগুলি ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাপোর্ট করুন। আজকের মতো এটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।